今日は、ちょっと難しめの英文、ネットに転がっている英文というか記事を持ってきて、それを読んでみたいと思います。5G テレコンカンパニーと、コロナウイルスってことで、よいしょ。In the recent weeks, dozens of 5 mobile telecoms masts have been set on fire across Britain. 数週間、このイギリス全土で数十の 5G モバイルテレコムマストが発砲セルのファイヤーなので、これは多分、物理的に火をつけられました。放火された。マストって船のマストみたいな、鉄塔って訳してもいいと思うんですけど、5G のモバイルテレコム、この 5G とコロナが関係があるんじゃないかっていうね。そして、Police say many of the attack has been motivated by the first belief and the 5G technology is linked to the coronavirus pandemic. その警察によると、攻撃の多くは 5G テクノロジーがコロナウイルスの大流行に関連しているという、誤った信念、false belief that、なので、信念によって、動機づけられた、犯行に及んだみたいな、motivated なので、そのように考えています。Research about King's College London and empowering community source Mori shows that the strong correlations between the belief in such a conspiracy theory and the reliance on social media for news, in such, including Facebook, YouTube, and Twitter and WhatsApp, rather than a broadcast or print media. ここ2つ有名なというか、polling company、調査会社、有名な IT の調査会社が、もう一つ、キングスカレッジロンドン、こっちの方が有名なんで、これちゃんと訳さないといけないと思うんですけど、キングスカレッジロンドンとポーリン会社が、どういう調査したかというと、このコンスピラシー・セオリー、陰謀論ってここで訳していいと思うんですけど、陰謀論への、信仰、そういったことを信じるということと、reliance on social media for news include Facebook, YouTube, Twitter, and WhatsApp、このような信念と、これらを信じることと、放送やプリンティッドニュース、印刷の紙媒体のメディアでなく、Facebook や YouTube、Twitter、WhatsApp などの SNS への依存っていうのに強い相関関係があるっていうことを示しました。And we found that people who had gone outside or gone to work despite having what they knew were possible coronavirus symptoms were much more likely to be getting their information from social media. コロナの症状があるにかかわらず、コロナシンプトムズがあるにかかわらず、外に出かけたりとか仕事に行ったりっていうしていた人っていうのは、ソーシャルメディア、SNS から情報を入手する可能性がはるかに高い。And present a health risk that must be addressed, says British lawmaker Damien Collins, who also has concerns over the role social media might play in the vaccination program. ローメーカーはこれはイギリスの議員で、そのイギリスの議員のダミアン・コリンズが、says ね、これ言っているっていうのできちんと訳さないといけないと思うんですけども、今はもう予防接種まだないですけども、この予防接種プログラムがもしできた場合、そのソーシャルメディアがその予防接種プログラムに及ぼす影響を果たす可能性ある役割についても何かしら影響を及ぼすんじゃないかっていう懸念を、抱いていますと。で、対処しなければならない健康上のリスクも、同時にもたらしますっていうふうに、彼は述べていますっていう内容でした。はい。
recent weeks, dozens of 5G mobile telecoms masts have been set on fire across Britain. Police say many of the attacks have been motivated by a false belief that 5G technology is linked to the coronavirus pandemic. Research by King's College London and polling company Ipsos Mori shows a strong correlation between belief in such conspiracy theories and a reliance on social media for news, including Facebook, YouTube, Twitter, and WhatsApp, rather than broadcast or print media. Among people who believe the coronavirus does not exist at all, some 56% cited Facebook as their primary source of news. We found that people who had gone outside or gone to work despite having what they knew were possible coronavirus symptoms were much more likely to be getting their information from social media. That presents a health risk that must be addressed, says British lawmaker David Collins. He also has concerns over the role social media might play in any vaccination program. ここから訳したいと思います。To get to us, we've got a vaccine, and for the vaccine to be effective, we need the vast majority of people to agree to take it. It's important that people have confidence in that. And if people are spreading conspiracy theories and lies about the vaccine and trying to persuade people not to take it, then there's a serious public health risk to that. Facebook. If we get to the situation where we've got a vaccine or vaccine to be effective, we need to know the vast majority of people to agree to take it. It's important for people to have confidence in that, and if people are spreading conspiracy theory and lies about the vaccine and try to persuade people not to take it, then there is a serious public health risk to that. 私たちがワクチンを手に入れてワクチン効果的であるためには多数の人々がそれを服用することに同意する必要があります。人々がそれに自信を持っていることが大事です。そして人々が陰謀説を広めワクチンについて嘘をつきそれを服用しないように人々に説得しようとするとそれには深刻な公衆衛生上のリスクがあります。YouTube and Twitter say they have removed hundreds of thousands of videos and posts relating to COVID-19 misinformation that could lead to imminent harm. And the social media giants are facing a backlash on multiple fronts. More than 150 companies, including Starbucks and Coca-Cola, have stopped buying advertising on Facebook over concerns around misinformation and hate speech. The social media giants are facing the backlash on the multiple fronts. More than 150 companies, including Starbucks and Coca-Cola, have stopped buying advertising on Facebook over concern around misinformation and hate speech. ソーシャルメディアの巨人は様々な面でバックラッシュなので反発とかバッシング、反発に直面しています。スターバックスやコカ・コーラを含む150以上の企業、誤った情報や悪意のある表現に対する懸念を理由に Facebook での広告の購入をやめました。At the same time, US President Donald Trump is seeking to strip social media companies of legal immunity for the content posted by users after Twitter tagged one of his tweets with a fact-check notice. I think this, if Twitter were not honorable, if you have a guy like this who's a judge and jury, I think he shut it down as far as I'm concerned, but I have to go through a legal process. Social media companies say they have robust systems in place to deal with misinformation, but they remain opaque, says Harrington. The systems have got to be opened up to auditing by democratically accountable bodies. The evidence that social media may be amplifying falsehoods about the coronavirus pandemic will likely increase the pressure on such companies to clamp down harder on misinformation. At the same time, US President Donald Trump signed an executive order in May seeking to strip social media companies of legal immunity for the content posted by users after Twitter tagged on one of his tweets with a fact-check notice. その時同時に、米国大統領ドナルド・トランプはツイッターが彼のツイートの一つにファクトチェック通知をタグ付けした後、ユーザーが投稿したコンテンツに対する法的面積をソーシャルメディア企業から剥奪することを求める大統領命令に署名しました。If the Twitter were not vulnerable and then you are going to have a guy like this being the judge and the jury, I think you shut it down. As far as I'm concerned, but I'd have to go through a legal process to do that. Trump told reporters May 28th. ツイッターが立派でなく、このような男が裁判官と陪審になるとしたら私に関する限りツイッターを閉鎖したいと思います。しかし、それを行うには法的手続きを得なければならないだろうとトランプ氏は5月28日付で記者団に語りました。
と次に、The climate is twice as likely to reach top of Mount Everest than in past っていう、エベレスト山に登る登山者についての記事を読みたいと思います。People climbing Mount Everest are 2 times as likely to reach the top and less likely to die on the climb than 20 years ago, a new study finds. はい。マウントエベレストに到達する、登山者の数っていうのが2倍に増えた。いうことで、people climbing Mount Everest are 2 times as likely to reach the top and less likely to die on the climb than 20 years ago, a new study found. エベレストに登る、人々っていうのは20年前に比べて、頂上に到達する可能性が2倍高くって、登山で死亡する、死ぬ確率も低いということが新しい研究で分かった。Everest, high in the Himalayas, is the tallest mountain above sea level on Earth. It reaches 8,848 meters into the sky. Everest, high in the Himalayas, in the tallest mountain above sea level on Earth, it reaches 8,848 meters into the sky. これ、カンマで、2つね、書かれてるんで、挿入、並列っていう風に、マウントエベレスト、エベレスト山っていうのは、ヒマラヤ山脈の高地にある。そして地球上で最も高い海抜の山です。そして空に8848メートルに、達する、そびえ立っている。Between 2006 and 2019, around 2/3 of climbers were successful in their attempt to reach the top. In the 15 years before that, only about 1/3 went all the way to the top. Between 2006 and 2019, around 2/3 of the climbers were successful in their attempt to reach the top. この attempt ってなんか無謀なことをやるみたいな。attempt murder とか attempt to reach 無謀なことをなんかやるトライよりもちょっとやってみるっていうよりかはもっと強い意味があるのかなと思うんですけど、in the 15 years before that, only about 1/3 went all the way to the top. 2006年から2019年の間に登山者の3分の2がトップに到達する、試み成功しましたと。その前の15年間でトップにたどり着いたのは約3分の1しかいなかった。3分の1に過ぎませんでした。The study was a project of researchers at the University of Washington and the University of California, Davis. They found that the risk of dying on the mountain was 0.5% for women and 1.1% for men. The study was a project of researchers at the University of Washington and the University of California, Davis. They found that the risk of dying on the mountain was 0.5% for women and 1.1% for men in recent years. この研究はワシントン大学、通称 UW って言われるとこですけど、ワシントン大学とカリフォルニア大学のデビス校の、研究者によるプロジェクトで、彼らは山で死ぬリスクっていうのは近年女性で 0.5%、男性で 1.1% であるっていうことを発見した。Recent years. That is down from 1.9% and 1.7% in the period from 1990 to 2005, the researchers said. This is down from 1.9% and 1.7% in the period from 1990 to 2005, the researchers said. これ1990年から2005年までの期間の 1.9% と 1.7% から減少しているというふうにこの研究者たちは言っています。
attempts to reach the top of Everest has risen sharply over the years, leading to a 300% increase in overcrowding. In 2019, 955 climbers tried to reach the mountaintop. Only 222 people did so in 2000. The number of attempts to reach the top of Everest has risen sharply over the years, leading to a 300% increase in overcrowding. In 2019, 955 climbers tried to reach the mountaintop. Only 222 people did so in 2000. エベレストの頂上に到達するこの試み、そういった数っていうのは、ここ数年で急激に増加しました。Risen sharply のこのイメージ、グラフがすごく上がっているイメージをしながら訳するといいと思います。過密状態が 300% に増加しました。2019年には955人の登山者が山頂に到達しようとしました。2000年には222人しかそうしようとしませんでした。The study noted that on a single day in May of last year, 396 climbers had gathered at the narrow path just below the top. The area, known as the death zone, is so narrow that only a small number of climbers can pass through, one directly behind another. The study noted that on a single day in May of last year, 396 climbers had gathered at the narrow path just below the top. The area known as the death zone is so narrow that only a small number of the climbers can pass through, one directly behind another. 調査によると、去年5月ある日、396人の登山者が頂上のすぐ下の狭い道に集まりました。これはデスゾーンと呼ばれるこのエリアはとても非常に狭い。数人の登山者だけが、これ、one directly behind another なので、代わり番号2とか、真後ろを通り抜けることができます。9 climbers died on Everest in May 2019. It was the deadliest Everest climbing season since 2015, when an earthquake killed at least 18 people on the mountain. 9 climbers died on Everest in May 2019. It was the deadliest Everest climbing season since 2015, when an earthquake killed at least 18 people on the mountain. 2019年5月に9人の登山者がエベレストで亡くなりました。地震で山で少なくとも18人が死亡したのは2015年以来最も致命的なエベレストのこのシーズンでした。
A picture of climbers waiting their turn to go up and down through the death zone became famous as it was shared online. Yet researchers say the crowds were not the main reason for the deaths last year. Surprisingly, crowding has no evident effect on success or death of Everest climbers, the study said. A picture of climbers waiting their turn to go up and down through the death zone became famous as it was shared online. Yet researchers say the crowds were not the main reason for the deaths last year. Surprisingly, crowding has no evident effects on the success or death of Everest climbers, the study says. デスゾーンを上下す、このデスゾーンって狭い道なんですけど、それを、待っている順番待ちをして登山者の写真っていうのはオンラインで共有されてたちまちに有名になりました。しかし、研究者たちは群衆が、去年の死亡の、主な理由でそれは主な理由ではなかったというふうに言っています。研究によるとエベレスト登山者の驚くべきことは混雑は、成功または死に明らかな影響を与えてはいません。Overcrowding does make the climb more dangerous. If crowding slows climbers, as is expected, this increases their exposure to the elements, which should increase risk of an accident or illness, said Raymond B. Huey, lead writer of the report. However, overcrowding does make the climb more dangerous. If crowding slows climbers as is expected, this increases their exposure to the elements, which should increase risk of an accident or illness, says the Raymond B. Huey, lead writer of the report. ただし、混雑すると登山のリスクが、上がります。危険になります。混雑によって登山者が遅くなる。crowding slows climbers なので、無生物主語。crowding 混雑するということが slows 遅くする。登山者が遅くすると、予想通りに、事故とか、病気のリスクが高まるはずですと、述べています。An unexpected storm, earthquake, or landslide could be disastrous, he told Reuters by email. An unexpected storm, earthquake, or landslide could be disastrous, he told Reuters by email. 予期せぬ嵐だったり地震だったり地滑りが悲惨なものになる可能性があると彼はロイターに言ってます。Climbers have expressed concern that Nepal was giving anyone willing to pay the government $11,000 permission to climb Everest. Nepal plans to change its policy to require climbers to use guides and meet physical fitness and experience qualifications, said Tourism Department official Meera Acharya. Climbers have expressed concerns that Nepal has given anyone willing to pay the government $10,000 permission to climb Everest. Nepal plans to change its policy to require climbers to use guides and meet physical fitness and experience qualifications, said the Tourism Department official Meera Acharya. これネパール人の名前ですごく難しいんですけど、ミラ・アチャリアさんっていう観光局の人が言ってて、何を言ってるかというと、登山者クライマーは、ガバメントに、1万ドル払わないといけないと。エベレストに登る許可を、もらうために、100万円ぐらいを支払う必要があります。という、100万円を支払う意思のある人たちに、許可を与えています。そのこと自体に懸念を表明していますと。express the concern that っていうふうに言っています。そしてネパールは登山者にガイドの使用を義務付けたり、体力と経験をちゃんと満たすように、報酬を変更する予定ですということです。Nepal temporarily closed its mountains to climbers because of the coronavirus health crisis. Now they are open again. However, Acharya noted that flights into and within Nepal have not restarted. More than 6,000 people have climbed Mount Everest since 1953, when New Zealander Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay became the first climbers known to reach the top. At least 311 climbers have died trying. Nepal temporarily closed its mountains to climbers because of the coronavirus health crisis. ネパール政府はコロナウイルスの健康危機のために、登山者に対して一時的に山閉鎖しています。Now they are open again. 今は、再び開いています。However, Acharya noted that the flights into and within Nepal have not restarted. これフライトって多分ネパール行きのフライト、ネパールの発着便って訳してもいいと思うんですけども、
within the Nepal なので、ネパールの中でもこうなんか飛行機が飛んでるっていうイメージで、しかしながら、アチャリア氏はネパール発着のフライトは再開されてないというふうに述べています。More than 6,000 people climbed the Mount Everest since 1953, when New Zealander Edmund Hillary and Shepard Tenzin Norgay became the first climbers known to reach the top. At least 311 climbers have died trying. ニュージーランド人のエドモンド・ヒラリと、シェルパデンジ・ノーゲイっていう人が、最初に、登山者になったわけですけども、1953年、に、この年はみたいに訳していいと思うんですけど、1953年、この年というのはエドモンドさんとノルゲイさん、ニュージーランド人。多分ニュージーランドはエドモンドさんだけだと思うんで、このノルゲイ、これは多分
今日はシャンパンに関する記事を読みたいと思います。As the world faced months of restrictions on social gatherings and celebrations, the demand for champagne hit historic lows. As the world faced months of the restrictions on the social gatherings and celebrations, the demands for champagne hit a historic low. ソーシャルギャザリング、懇親会、世界が懇親会や祝賀会の制限に数ヶ月直面したために、シャンパンの需要は歴史的な最低水準に達しました。French producers of the pricey specialty wine estimate they have already lost $2 billion in sales this year. French producers of the pricey specialty wines estimate they have already lost $2 billion in sales this year. 高価な特製フランスワインの生産者というのは、今年で20億ドルの売り上げを失ったと推定している。Champagne is named for the eastern area of France where it comes from. The drink is traditionally served at celebratory events or enjoyed at parties or while eating out. Champagne is named for the eastern area of France where it comes from. The drink is traditionally served at celebratory events or enjoyed at party or while eating out. シャンパンは由来するフランスの東部地域にちなんで名付けられた。飲み物は伝統的にお祝いのイベントで提供されたり、パーティーや外食中に楽しんだりします。Thibault Lemayau is a member of the Champagne Committee, a group representing about 16,000 champagne producers. Thibault Lemayau is a member of the Champagne Committee, a group representing about 16,000 champagne producers. Thibault Lemayau は、1万6000人のシャンパン生産者を代表するグループであるシャンパン委員会のメンバーです。We are experiencing a crisis that we evaluate to be even worse than the Great Depression of 1929, he told the Associated Press. We are experiencing a crisis that we evaluate to be even worse than the Great Depression of 1929, he told the Associated Press. 私たち1929年の大恐慌よりもさらに悪いと評価される危機を経験しています。The group said it expects about 100 million bottles of champagne to be left unsold by the end of the year. The group says it expects that 100 million bottles of champagne to be left unsold by the end of the year. 同グループは年末までに約1億本のシャンパンが売れ残りになると予想している。In an effort to reduce the surplus, the committee has launched emergency production limits. Like oil-producing nations, the committee sets rules for the size of each year's harvest. This aims to prevent too much production and large price drops. An effort to reduce the surplus, the committee has launched emergency production limits. Like oil producing nations, the committee sets rules for size of each year's harvest. This aims to prevent too much production and large price drops. 余剰を減らすために委員会は緊急生産制限を開始した。産油国と同様に委員会は毎年の収穫量に関する規則を設定しています。これは過剰な生産と大幅な値下げを防ぐことを目的としています。The committee is expected to set a strict limit at a meeting scheduled for August 18th. The limit will likely lead to record supplies of grapes being destroyed or sold off at greatly reduced prices. The expected limit could especially be difficult for smaller producers to deal with. The committee is expected to set a strict limit at a meeting scheduled for August 18th. The limit will likely lead to record supplies of grapes being destroyed or sold off at greatly reduced prices. The expected limit could especially be difficult for smaller producers to deal with. 委員会8月18日に予定されている会議で厳しい制限を設定する予定。この制限によって、記録的なブドウの供給が破壊されたり、大幅に値下げされて売却されたりする可能性があります。予想される制限は小規模な生産者が対処するのが特に難しい場合があります。We are to destroy the grapes, and we pay for them to be destroyed, said Asuna Salos of Jacques Salos Champagnes. We are destroyed and then we pay for them to be destroyed, said Asam Salos of Jacob Salos Champagne.
私たちはブドウを破壊し、破壊するためにお金を払っていますと、ジャック・セロセ・シャンパーニュのアンセルメ・セロセは言いました。Solos told the Associated Press he also sees it as an insult to nature that the area's famous grapes might even be used to produce alcohol for hand sanitizer. Such production happened in other wine-producing areas after demand for sanitizer has risen during the virus crisis. Selos told the Associated Press he also sees it as an insult to nature, and then the area famous grapes might even be used to produce alcohol for hand sanitizer. Such productions happened in other wine-producing area after demand for sanitizer had risen during the virus crisis. ソロセ氏は AP 通信に対し、この地域の有名なブドウは手指消毒用のアルコールの製造にも使用される可能性があるということを自然の侮辱、冒涜だとみなしていると語りました。このような生産はウイルス危機の際に消毒剤の需要が高まったと他のワイン生産地域で起こった。Paul-François Franken, founder of producer Franken Pommery Monopole, called the current situation a catastrophe. He noted that the champagne business had lived through every single war, but with past crises there was a way out.Now, Franken sees no way out unless we find a vaccine. Paul-François Barcan, founder of the producer Barcan Pommery Monopole, called the current situation a catastrophe. He noted that champagne business had lived through every single war, but with past crises there was a way out. Now, Barcan sees no way out unless we find a vaccine.プロデューサーのブランケン・ポメニ・モノポの創設者であるポール・フランソワ・バルケンは現在の状況を大惨事と呼びました。彼はシャンパンビジネスは全ての戦争を生き抜いてきたと述べました。しかし過去の危機では抜け道はありました。現在バルケンはワクチンを見つけない限り逃げ道はありませんというふうに言っています。Major producers such as Franken Pommery predict the crisis could last for years.Franken says he thinks there needs to be a change in how companies market champagne to succeed in the new normal. A drop in celebrations and group events moving forward will lead to continued reductions in champagnes. Bracken says she thinks there needs to be a change in how companies market champagne to succeed in the new normal. A drop in celebrations and group events moving forward will lead to continued reductions in champagne sales.Major producers such as Barken Pomini predict the crisis could last for years. フランケン氏は、このような、危機というのは何年も続く可能性があると予想しています。フランケン氏は新しい通常の成功を収めるためにはシャンパンを、販売する方法を変える必要があると述べています。今後のお祝いやグループイベントの減少、シャンパンの売り上げの継続的な減少につながります。Sales.Franken said marketing campaigns should center more on champagne's quality as a naturally, often organically produced drink from a historic area of France. Even if the bars and the nightclubs are closed for 5 years, we don't plan on missing out on customers, he added. Samos, who produces many natural champagnes with no added sugar, also hopes the coronavirus crisis will lead to changes in marketing. He is also calling for more collaborative efforts in production, such as communal wine presses, to help smaller producers share costs. I'm Brian Lynn.Barken says marketing campaigns should center more on champagne's quality as a naturally, more often organically produced drink from the historic areas of France. Even if the bars and the nightclubs are closed for 5 years, we don't plan on missing out on the customers, he added. Celos, who produced many natural champagnes with no added sugar, also hopes the coronavirus crisis will lead to changes in the marketing. He is also calling for more cooperative efforts in the production, such as communal wine presses, to help smaller producers share costs. フランケン氏はマーケティングキャンペーンは、フランスの歴史的な地域から自然に、そしてしばしば有機的に生産された飲み物としてのシャンパンの進出にもっと焦点を当てるべきだと述べました。バーやナイトクラブが5年間閉鎖されても顧客を逃すつもりはありませんと彼は付け加えました。砂糖を加えずに多くの天然シャンパンを製造しているセローセもこのコロナウイルスの危機がマーケティングの変化につながることを望んでいます。彼はまた小規模生産者がコストを分担するのを助けるために共同ワインプレスなどの生産における協力的な努力を求めています。
More than 500,000 residents in the coastal areas of the states of Alabama and Florida were without power Thursday after Hurricane Sally blew over the region, leaving a trail of destruction. More than 500,000 residents in the coastal area of the states of Alabama and Florida were without power Thursday after Hurricane Sally blew over the region, leaving a trail of destruction. アラバマ州とフロリダ州の沿岸地域の50万人以上の住民はハリケーンサリーがこの地域を襲い、破壊の痕跡を残した後、木曜日に停電しました。The hurricane Harry blew over the region, leaving a trail of destruction. この leaving、分子構文みたいに用いられていて、この leaving はand left 前のブルーの過去形と合わせて訳する方がいいと思います。trail、小道とか引きずりました。trail of destruction。痕跡を残したぐらいでいいと思います。Sally made landfall early Wednesday as a Category 2 hurricane near city of Gulf Shores, Alabama, and slowly made its way across the state and into Florida's Panhandle region. The storm's 165-km/h winds and torrential rains flooded several small towns, knocked down power lines, and destroyed homes and businesses. Tony Kenneth, the mayor. Sally made landfall early Wednesday as a Category 2 hurricane near the city of Gulf Shores, Alabama, and slowly made its way across the state and into Florida's Panhandle regions. The storm's 165 km/h winds and then torrential rain floods several small towns, knocked down the power lines and then destroyed homes and businesses. サリーは水曜日の初めにアラバマ州ガルフショーズ市の近くでカテゴリー2のハリケーンとして上陸し、州を越えてフロリダのパンハンドル地域にゆっくりと進みました。嵐の時速 165km の風と集中豪雨がいくつかの小さな町を襲い、送電線を破壊し、家や企業を破壊しました。これ Google マップを見てフロリダの場所とかこのアラバマ州の場所をちょっと確認する必要があると思います。Landfall、上陸する Landfall Sally made landfalls early Wednesday as Category 2 hurricane near the city and Gulf Shores, Alabama, and slowly made its way across the states and into the Florida's Panhandle region. これは地域という意味。Mayor of Orange Beach, Alabama, told news outlets the storm left one resident dead and another missing. Emergency crews rescued at least 377 people in Escambia County, Florida, home to the popular vacation spot of Pensacola and a major naval air station after Sally dumped as much as 61 centimeters of rain throughout the county. Tony Canton, the mayor of the Orange Beach, Alabama, told the news outlets the storms left one resident dead and another missing. アラバマ州オレンジビーチの市長であるトニー・ケンは、嵐が一人の居住者を死に導き、そしてもう一人を、行方不明にしたと報道官に語りました。Emergency crews rescued at least 377 people in Escambina County, Florida, home to the popular vacation spot of Pensacola and a major naval air station after Sally dumped as much as 61 centimeters of the rain throughout the country. サリが軍全体61センチもの雨を降らせた後、救急隊は、ペンサコーラの人気の休暇スポットと主要な海軍航空基地であるフロリダ州エスカンビア軍で少なくとも377人を救助しました。rescued. It's emergency crew rescued. emergency crew 救助隊は rescued、救いました、救助しました。at least 少なくとも377 people. エスカンビナ郡の、そしてフロリダ州の、このエスカンビナをちょっと Google で見たいと思います。その後に、ホーム中、これよく出る表現で、何々が存在するホーム中、popular vacation spots、有名な、バケーションスポットであるということで。Escambia authorities announced a dusk dawn curfew for the next 3 days. The storm also knocked out a portion of the newly constructed 3-mile bridge that spans Pensacola Bay. Sally made a week into a tropical storm as it crossed the Florida border to the states of Georgia and South Carolina late Wednesday, eventually being downgraded to a tropical depression. But the National Hurricane Center says the remnants of Sally will produce as much as 7 to 16 centimeters of rain in parts of Georgia, South Carolina, North Carolina, and Virginia.
Wednesday's arrival of Hurricane Sally came exactly 16 years to the day that Hurricane Ivan struck the region as a Category 3 storm. Sally is the second storm to hit the Gulf Coast in less than 3 weeks. 52, 165. Escambia authorities announced the dusk to dawn curfews for the next 3 days. The storms also knocked out the portions of the newly constructed mile bridge that spans Pensacola Bay. エスカンビア当局は、次の3日間の夕暮れから夜明けまでの夜間外出禁止令を発表しました。カーフューが夜間外出禁止令になります。嵐はまたペンサコーラ湾にまたがる新しく建設された3マイルブリッジの一部をノックアウトしました。Sadly, later weekend, a tropical storm as it crossed the Florida border to the states of Georgia and then South Carolina late Wednesday, eventually being downgraded to the tropical depressions, but National Hurricane Center said that remnants of Sally will produce as much as 7 to 16 centimeters to rain in the parts of Georgia, South California, North Carolina, and then Virginia. サリーはその後水曜日の終わりにフロリダ州の国境を越えてジョージア州とサウスカロライナ州に到達した時に熱帯低気圧に弱まりました。最終的には熱帯低気圧に格下げになりました。しかし国立ハリケーンセンターによるとサリーの残骸、この残骸が、remnants なんかこうポヨポヨポヨみたいななんか残り物とか残骸、サリーの端切れみたいな台風の行った後に残るようななんか残骸をイメージしてこの remnants、The remnants、サリーの残骸はジョージア州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、バージニア州の一部で7から16センチメートルもの雨を降らせるとのことです。7 to 16 centimeters of rain、ここもきちんと訳する必要があると思います。